자, today we're talking about this. 그러니까 그래서 I like dog. I like dog. 보신탕 좋아한다라는 말이고 개고기 좋아해요. I like dogs. Yeah, 역시 개 키우는 거 좋아해요. S 붙여요. 미국에서는 보신탕이 없으니까 I like dog 해도 상관없잖아요. 아니 놀라요. I like dog 하면 오해할 거예요. dogs. 근데 재밌는 거 I like chicken 하면 고기잖아요. I like chickens 하면 닭. Yeah. Okay. So it's the same thing. So when we S 있는지 없는지 we'll hear the difference. S 발음 되게 중요합니다. 죄송합니다. 시원하시겠습니다. 시원합니다. Alright, 제목 보면 들어서 designer dogs. 뭘까요? 미안해, designer puppies, 그렇지? 첫 번째 말하는 사람은 할머니이고 할머니 이렇게 말했어요. 들어서 Is there someone out there? Is there someone out there with a big heart? with a big heart that would take me home? that would take me home? 그래서 이제 강아지 들고 있는데 강아지 좀 불쌍해 보여. 그래서 강아지 왈 혹시 마음 따뜻한 사람 어디 있을까? 날 입양할 수 있는 사람? 날 케어해주는 사람 어디 있을까? 이란 말이에요. 그 다음에 우리 기자분 K 이름 소개하는 거예요. 그래서 This is Snorkel. This is snorkel. Snorkel 그냥 K 이름이요. 한국식으로 This is 땡칠. 오케이? 여기 땡칠이다. 그 다음에 받으세요. You ready? 여기 털 없는 고양이잖아요. 징그럽긴. 지 금방간 지색이 같아요. 제가 며칠 전에 사람 왔는데 제가 이사하니까 사람 집 보러 왔는데 고양이 있는데 괜찮아요? 아 괜찮아 말했어요. 딱 들어오자마자 이게 무슨 고양이 새끼야 쥐새끼 같아. 네. 자 이게 무슨 개? 불독 아니에요. It's not a bulldog. Pug 맞아요. Pug. P-U-G 종류 중에 Pug이란 개. Pug. Is there someone out there with a big heart that would take me home? This is Snorkel. His eyes say it all. This 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 Snorkel. His eyes say it all. What? His eye say 통과. 그냥 it 있고 at 있고 all 발음 울게 소리까지 나오네. 있죠. 자 정리하세요. This Snorkel. His eyes say it all. Snorkel. His eyes say it all. This Snorkel. His eyes say it all. His eyes 같은데. eyes say it. 그래서 say it all. eyes say s 연음시키고 I say. His eyes say it all. His eyes say it all 무슨 말이에요? 눈만 봐도 눈을 봤다. Exactly. 그럼 눈 잠깐 여기 말고. This Snorkel. His eyes say it all. This Snorkel. His eyes say it all. He's one. What is he saying? 사랑해줘. 불쌍하잖아. 너라 키워요. 나 어릴 때 불쌍하잖아요. 어릴 때 He's looking at you. 걔다 싫어요. 그래요? 근데 but he's looking at you. 그렇죠. 우리 슈렉 영화 있잖아요. 슈렉 영화. 그 고양이 기억해요? 슈렉 영화 보신 분? 그 고양이. Okay, the ears go back, the eyes get big. Yeah. once again, 이럴 때 따라서 his eyes say it all. say it all. Okay, 되게 좋은 표현, 재밌는 표현이요.
이 snorkel이란 개는 따라서 he's one of He's one of more than 75 dogs, more than 75 dogs, most of them puppies, most of them puppies, looking for a home. looking for a home. 첫 번째 K는 snorkel, 두 번째 K는 Casper. 따라서 Casper. Casper, Casper ghost, 들어보셨어요? 그렇죠. Casper Ghost. Casper 귀신 Ghost 미국 영화 들어보셨어요? Casper 귀신 무슨 색깔이요? White. 그래서 많은 미국 사람들이 개나 고양이 하얀 거 있으면 이름이 Casper로 지워요. Okay, white as a ghost. 그래서 여기는 이렇게 써 있죠. Casper's, Casper의. 그 다음에 뭔지 빠졌어요. Caspers can be real nice. 여기 빠진 단어는 Casper's fur 또는 Casper's coat. and 어떤 사람 Casper's hair. But fur이나 coat would be better. 털이란 말이에요. Casper의 털 can be really nice. 그래서 Caspers can be real nice. Caspers can be realized. It just needs to be It just needs to be shaved down. shaved down. Right. 개 고양이 키우신 분들 아실 거예요. 털 긴 개, long-haired animals, dogs or cats 관리 잘 해야 특히 하얀색 관리 잘 안 하면 그 털 색깔 변해요. 노란색으로 변해요. 오케이? Yeah, so 관리 잘 해야 그 다음에 계속 예뻐요. 그래서 이 개 관리 잘 안 했나 봐. 그래서 약간 노란색으로 변했어요. 그래서 아저씨가 말해, 털은 예쁠 수도 있어. 그래서 shave down가 뭐예요? 빡빡 밀어야지. 한 번 빡빡 밀고, 그래서 then he'll be then he will be fine으로 돼 있지만 제가 잘못 썼어요. white. Then he'll be white all over. 그 다음에 완전 하얀색 되고 when it grows back in. 털 다시 길어지면. 그 다음에 또 받아 쓰세요. One of more than 75 dogs. This is Snorkel. His eyes say it all. He's one of more than 75 dogs, most of them puppies looking for a home. Casper's going to be real nice. He just needs to be shaved down, and then he'll be white all over when he grows back in. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. Flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. Flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. What you got? The dogs. 여기 발음 연습 좋아. THD 발음. The dogs 하면 안 돼요. The dogs. The dogs what? Flooded. 무엇을? The humans. The human 아니고. Humane Society of South Mississippi. 아래 사진 밑에 보세요. 아래 사진 밑에 보면 Humane Society of South Mississippi 그대로 써 있어요. Okay? The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. flooded가 무슨 말이에요? 넘쳐나다. 후다닥 들어왔어요. 오케이? 우리 학원, 일꾼 학원 1월달 하고 7월달 University students on vacation flood 일꾼 TOEIC classes. Right? 학생 대빵 많아요. 줄까지 써 있어요. 오케이? 이럴 때 flooded이란 말이에요. 오케이? 식당 개업하면 if you open a restaurant 손님 대빵 많으면 그래서 customers flooded the restaurant. Flooded the restaurant. Right. 우리 여름에 부산 해운대 beach 그래서 people flood the beach. 할 수도 있어요. 원래 홍수이라는 말 가지고 있고 근데 사람 그렇게 빠글빠글 대빵 많아요. 오케이? flood이라는 말 좋은 의미 있을 수도 있는데 근데 생각해 보세요. 여기는 Humane Society of South Mississippi, 미시시피 주 미국 50주 중에 한 주, 그 남쪽 미시시피.
휴메인 소사이티가 뭘까요? 그림 보고 뭘까요? 애완동물 보호센터. 생각하시면 돼요. 이게 무슨 뭘 하는 거예요? 동네에서 길거리 사는 개, 고양이, 도둑 고양이 같은 거 동개 보면 잡고 주스 같은 거 주고 깨끗이 씻고 밥도 주고 그 다음에 입양하기 위해서 집 찾아봐요. 뭐 동네 할머니 들어가시면 키우는 개나 고양이 있을 수도 있잖아요. 그럼 고양이 개 어떻게 해요? 휴메인 소사이티 잡고 키우고 그 다음에 입양할 수 있도록 노력해요. You understand? 그리고 동물 학대 영어요? Yeah, animal abuse. 그런 일이 있으면 또 역시 Humane Society 가서 animal 구해야죠. And then they try and find a home. This is the Humane Society. Okay? 근데 여러분 하루에 75마리 개 들어왔어요. 그거는 사건이에요. Something happened. Okay? 75 dogs in one day 말이 안 돼요. 뭐 이틀마다 한 개, 한 고양이 말이 되는데 하루에 75개는 완전히 말이 안 돼요. 그래서 미국에서 월요일 이 사우스 미시시피 지역에서 월요일 밤에 이거 뉴스 떴어요. 오케이? 그래서 많은 사람들이 집에서 뉴스 보면서 이 얘기 들었어요. 그럼 이 얘기 듣고 어떻게 해야 돼? Humane Society는 다 volunteer work이잖아요. 그래서 volunteer. Yeah. 그래서 이 다음 날 화요일 날 되면서 volunteer도 대빵 많이 들어왔어요. Do you understand? So, the dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. 좋은 거예요? 나쁜 거예요? 나쁜 거죠. It's terrible. 끔찍한 일이에요. 그 다음에 다음 문장 너무 다행이다. 그래서 but so did the volunteers. 근데 volunteer도 역시 그래서 flooded. 되게 많이 들어왔어요. 너무 다행이다 이란 말이에요. 그 다음에 받으세요. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. The dogs flooded the Humane Society of South Mississippi. But so did the volunteers, feeding, bathing, brushing, and loving these little pups. 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 우리가 feeding, 밥 먹이는 거. bathing, 목욕시키는 거. brushing, 털 빗해주는 거. and loving, 사랑해주는 거. these little pups. 퍼피 강아지잖아. 퍼피 강아지잖아요. 그러면 pups. 그렇죠. 오케이. 그래서 feeding, 여기 하세요. feeding, bathing, brushing, and loving these little pups. You understand? 다행이다. 오케이. 그 다음에 이제 사진 다음에 우리 Humane Society 원장님인 것 같아요. 나와서 하는 말이에요. 그래서 it's always heartwarming. For us, Humane Society, to call up our community. 이 말은 늘 마음 따뜻해져요. 언제? 우리 커뮤니티, 우리 주민들, 우리 지역 사람들한테 부탁할 때 여기는 따라서 calling up. 직접 전화하는 거 아니고 부탁하는 거예요. 오케이? 이런 센터 부탁하는 거 volunteering이라는 말. calling up our community. 그 다음에 Feeding, bathing, brushing, and loving these little pups. Bathing, feeding, bathing, brushing, and loving these little pups. It's always heartwarming for us to call out to our community, and the community respond just triple-fold from what we ever imagined. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined.
and the community respond just triple-fold from what we ever imagined. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. 같이 하세요. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. 한 번 더 같이. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. What? And the community response S 없어요. Respond just 세배 할 때 triple F-O-L-D from what we ever imagined. 우리 휴먼 소사이티한테 커뮤니티한테 부탁했어요. 그리고 너무 마음이 따뜻해졌어요. 그래서 heartwarming. 왜냐하면 우리 커뮤니티 반응 우리 원하는 것은보다 3배졌어. 우리 volunteer 10명 필요 있어요. 30명 나왔어. 우리 돈은 $1,000 필요 있어요. 3,000불 들어왔어. 그래서 마음 너무 따뜻해. 역시 우리 커뮤니티 자랑스러운 얘기예요. 우리 커뮤니티 짱이다 이란 말이에요. Do you understand? Good. Let's go over the words here. 따라서 and the community. And the community. Yeah, 빨리 하면 and 역시 we can get rid of all the D and TH. Respond 문법 따지면 S 있어야 돼요. Response. 근데 안 했어요. Okay, maybe 여기 뭔가 잘리는지 모르겠어요. 편집 당했어요. 어차피 원래 S 들어가야 돼요. Triple fold 사실은 말이 안 돼요. Triple가 무슨 말이에요? 3배. Fold가 뭐예요? 배. 그럼 triple fold이란 말은 3배. 그럼 9배? 궁금해요. I don't know what that means. It doesn't make sense. 말 실수. triple는 3배. fold 쓰고 싶으면 그래서 threefold. threefold로 해야 돼요. triple fold 말고 threefold로 해야 돼요. 그럼 4배? fourfold. 5배? 10배? 10,000. 만배? 10,000. 10,000 fold. 오케이? 원래 큰 숫자 가지고 fold 써요. 조그만 숫자보다. 왜냐면 2배, single 배 없죠. 2배 영어로요? double, 3배, triple, 4배, quadruple이란 말이 있어요. 그 다음에 쓰게 돼요. quintuple, sextuple, septuple 사람들 잘 몰라요. 오케이? 그래서 double, triple, quadruple, fivefold, sixfold, sevenfold 이렇게 해요. Or 6 times, 7 times, 8 times 이렇게도 할 수도 있어요. 배할 때. 어차피 responds just triplefold from what we ever imagined. 그래서 from what we from 하지 말고 from what we ever imagined. 상상보다 3배, 무조건 3배 나와요. 그래서 되게 중요해요. Got it? 자, 도대체 이 75마리 개 어떻게 생겼어요? 오케이, 이게 스토리잖아요. 어떻게 하루에 75마리 들어왔어요? And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. And the community respond just triple-fold from what we ever imagined. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder
and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. The dogs came from a breeder. The dogs came from a breeder. The dogs came from a breeder. The dogs came from a breeder who became an animal hoarder, 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 and could no longer care for them. 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 Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. One more. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. The dogs. 75마리 개들이 came from 어디에서 나타났어요? breeder. breeder한테서 나타났어요. 따라서 breeder. breeder이란 말은 breed 하는 사람. 동물 기르는 사람. 교배시키는 사람. 교배? 프로페셔널 교배하는 사람 있어요. 개하고 고양이 혈통 좋으면 그 혈통 라인 지켜야 되잖아요. 아니면 똥개나 동고양이 같은 거 생겨요. 그래서 그런 거 비싼 개, 비싼 고양이 있으면 그냥 아무 고양이 교배시키면 안 돼요. 브리더한테 가서 부탁해야 돼요. 돈 줘야 돼요. 오케이? 비싸요. 그래서 breeder. 그 breeder 하는 일 되게 좋은 일. 그래서 cow breeder, horse breeder, any kind of animal breeder. He said they even have chicken breeders. Okay, for special chickens for 고기나 eggs or 그때 달라요. Okay, 모든 동물로 따지면 breeder 따로 있어요. So 좋은 답이요. The dogs came from a breeder. 이게 좋은데. 우리 진돗개도. 당연하지. 진돗개 breeder도 따로 있어요. 근데 안 좋은 거 있어요. 이 breeder는 who became an. An. 그렇구나. An animal hoarder. H-O-A-R-D-E-R. 여기도 ER 역시 자. 사람 할 때 hoarder. 그래서 hoarder. So 이 breeder이었는데 근데 결국은 그 breeder가 hoarder 돼버렸어요. 어떤 hoarder? An animal hoarder. 그래서 to hoard. To hoard가 means to collect something too much and 버리기 힘들어. 버릴 수 없어요. 제가 예를 하나 드릴게요. 좋은 자랑스러운 거 아니에요. 저랑 똑같이 해야 돼요. 고백하세요. 제가 시작할게요. I'm a hoarder. I hoard cigarette lighters. 그래서 I'm a hoarder. On me right now I have 4 cigarette lighters. 창피한 일입니다. 집에서 아마 40개 있어요. This lighter doesn't even have any fuel. But I cannot throw it away. It's mine. 제 컴퓨터 보면 제가 MP3 audio file I have over 14,000 songs. 작년에 한번 셌어요. I counted. I have 14,000 songs. I've never listened to them. I won't listen to them. But I will never 삭제 them. 그래서 they're mine. 새로운 컴퓨터 살 때 그 노래 그대로 옮겨. 그래서 I'm a hoarder. I'm a hoarder. 좋은 거 아니에요. Are you a hoarder? 약간. Yeah. What do you hoard? 뭐 책이라든지 이런 거 안 보면서 못 버리는 거. 그렇지. 책 같은 호딩한 사람 아니야. 책 많은데 읽지도 않아. 버리지도 못해. Okay? David, are you a hoarder?
Yeah. What do you hoard? A book or tape. Tapes. What kind of tapes? English conversation tape. 버리시오. So yesterday, last night, I do out. You did. Yeah. 성공했어요? Because this coming 19th, I moved to somewhere. You're moving. Yeah. 그럼 박수 쳐야 돼. Yeah. hoarding 시절 끝났어요. Book or tapes, I do out a lot. Good job. Good So job. and So now you're free. yeah, and 속 시원하죠. I asked the guard, the apartment guard, someone who want this. Nobody wants it. No, just many ladies and People want that? Oh, that's good. Giving it away is good. yeah, Giving it is so good. housekeepers, Yeah? practically them. That might be. Carrie, are you a hoarder? I used to be. What did you hoard? All the trivial things. Stupid things. Yes. 볼펜. 솔직히 말해. 집에서 볼펜 50개 넘으신 거. That's a hoarders! Hoarders! Okay? 솔직히 말해요. 초등학교 쓴 공책. Hoarder! You're a hoarder! 버리시오. 솔직히 말해요. 5년 넘게 된 잡지. Hoarder! You're a hoarder! Okay? 이런 거 따라서 hoarding. Now, collecting하고 달라요. collecting은 관리돼. hoarding 하면 관리 안 돼. 관리 너무 안 돼. 자, animal hoarding은 얼마나 끔찍해. 관리 안 된다란 말이에요. 그리고 생각해봐요. 75마리 있으면 you got 75 dogs. 사료 생각해봐요. That's like 5 big packages of 사료 a day. That's like 300,000 won. 와. 그래서 너무 많으니까 어떻게 됐어요? And could 더 이상 could no longer 뭐뭐 못해? care for them. Could no longer care for them. 그래서 Humane Society 들어와서 따라서 rescue. You rescue the person and also rescue the dogs. Do you understand? 근데 여러분 얼마나 끔찍해. 75 dogs 갑자기 집 자제되는데 되게 쉬운 일이 아니에요. 그래서 지금 부부 나올 거예요. husband and wife 나오고 wife는 이렇게 말했어요. 걔한테 따라서 these are your angels. 써 있어요. These are your angels, Sophia. 이 소피아이란 걔한테 하는 말이야. 여기는 네 천사야. 너 와서 구해줬어. 그 다음에 이 부부 이름이 Barry and Dawn Jones. Barry가 남자요, 여자요? 여자. 남자 이름이고 Dawn은 여자 이름이에요. Barry and Dawn Jones saw Sophia on the news Monday night. 어젯밤 뉴스에 소피아 봤어요. 그 다음에 소피아 어떤 개예요? 받으세요. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. Dogs came from a breeder who became an animal hoarder and could no longer care for them. These are your angels, Sophia. Barry and Dawn Jones saw Sophia on the news Monday night. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. 같이. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. 같이 하세요. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. 마지막. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. What you got? She's a lovable 개 종류 중에 pug 진돗개 할 때 pug 개도 있어요. lovable 안고 싶은 사랑해주고 싶은. 그래서 she's a lovable pug. She's a lovable pug.
그 비디오 보셨죠? 발음 신경 들어서 lovable pug. Lovable pug. lovable 아니고 lovable pug. Lovable pug. But one이란 말은 a pug, but a pug who has bad. 그렇지. 우리 할 때 hind legs. 비디오 보셨죠? 다리 보세요. 안 되잖아요. 오케이? 창의이란 말이에요. 이럴 때 들어서 bad legs. 네, 제 친구, 인간 친구, 다리 나쁜 친구 있어요. 장애, 태어날 때부터 커플이라고 있는데, 그 친구 장이란 말 안 쓰고 들어서 I have a bad leg. 네, 그렇게 많이 해요. 오케이? 제 어렸을 때 아는 친구 한 명이 손 안 됐어요. 오케이? 그 친구 항상 하는 말, 그래서 I have a bad hand. 장애할 때 장이 가진 사람들 주로 bad would 그냥 그렇게 해요. 그래서 이렇게 텔레비에서 보면 뭐 아무렇지도 않다 그냥 텔레비 끈 사람 로라 그렇게 하시죠. 이렇게 딱 보고 그냥 물 끓여. 싫어 안 해요. 그냥 궁금해서 보죠. 어떻게 되는지. 마음 먹고. I'm worried about his situation. Oh, you do? Yeah. Gary? I automatically cry. Automatically cry. 아무 생각 없어요? 네. 생각 없이 딴 데만. I change the channel Change the channel. because I don't want to see. 수상했어? it. 나빠. Change the channel. 너 홍철 뭐 하는지. 그냥 봐요. 아무 그냥 보고. 저, 예. It's time to eat. He's not alone. 어젯밤 학생 남자 2명인데 동시에 서로 얼굴 보기도 하고 물 끓여야지. 그럼 어떻게 해요? 관심 없어요. 봐요. 네, 그냥 봐요. 자, 이 부부 이거 딱 보고 그래서 very touched. They were very, very touched. 이게 어느 정도요? 다음 문장 보세요. 남편 하는 말 따라서 I couldn't sleep last night because of it. 어젯밤 잠을 못 잤어 그 촬영 때문에 미치겠네. 오케이? 그 정도 touch 됐어요. Alright? But this morning 근데 오늘 아침에 그 다음에 좋은 표현 나와요. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. She's a lovable pug, but one who has bad hind legs. Nah, I couldn't sleep last night because of it. But this morning, first thing when I woke up, but this morning, first thing when I woke up, but this morning, first thing when I woke up, but this morning, first thing when I woke up, but this morning, first thing when I woke up, but this morning, first thing when I woke up, but this morning, first thing when I woke up. But this morning, First time. first Time. My. I woke up. first 시작이 아니다. But this morning, first thing when I woke up, but this morning, first thing when I woke up, but this morning, first thing when I woke up, but this morning, first thing when I woke up. 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 First thing when I wook up. 일어나자마자 이란 말 맞아요. First thing when I woke up. First thing I woke up. First thing when I woke up. First thing when I woke. 과거 일어났죠? There you go. First thing when I woke up. First thing when I woke up. First thing when I get to work. First thing when I get to work. First thing when I get home. First thing when I get home. 많이 써요. 특히 퇴근하면서 전화 왔어. 저기 김대리 그 보고서 좀 프린트아웃 해주실래요? 그래서 I'll do it. I do it. First thing when I get to work tomorrow. First thing when I get to work tomorrow. 아침 퇴근 출근하자마자 프린트아웃 해드릴게요. 이라는 말이에요. 오케이? 이럴 때 많이 써요. 우리 특히 인터내셔널 비즈니스 하신 분들
자, 그 이메일 좀 언제 보낼 거예요? 아, 지금 이미 집에 와 있는 상태인데 제가 아침에 출근하자마자 보낼게요. 그래서 I'll send it. First thing when I get to work. 그렇게 말해요. First thing when I get to work. First thing when I get home. First thing Monday morning. 이렇게 말할 수 있어요. 월요일 아침 첫 번째 할 일. 그때 더안 붙여요. 어디? First after. 아, First thing. yeah. 주로 안 할 거예요. 물론 문법 따지면 the 있어야 돼요. 근데 거의 안 할 거예요. 재밌다. Yeah. 표현으로 생각하시죠. 아, first thing tomorrow. 이렇게 많이 해요. Yeah. First thing tomorrow. 문법 따지면 I will do it the first thing tomorrow. I will do it the first thing tomorrow. 이렇게 말하죠. Very good. S 때문에 어렵다. 그래서 first thing. 자, 똑바로 합시다. First thing. 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 결국은 S 때문에 TH도 거의 안 들리고. 잘 들으세요? But this morning, first thing when I woke up. 진짜 first thing. But this morning, first thing when I woke up. But this morning, first thing when I woke up. But this morning, first thing when I woke up. 자, 이 아저씨 아침 일어나자마자 어떻게 됐어요? 그래서 I just knew I had to do something. 그래서 이 부부 어떻게 했어요? 다음 문장에. 그래서 the couple made a generous donation. 무슨 말이에요? 넉넉하게 기부했어요. 돈 많이 줬다란 말이에요. 뭘 하기 위해서? 그래서 to help with Sophia's special medical care. 역시 착한 부부. 돈 기부했어요. 특히 for that dog. 자, 우리 이 개들이 그 hoarder 집에서 사랑을 못 받았잖아요. Right? 이제 Humane Society 와서 뭘 받게 됐어요? 그래서 lots of loving. 제가 일부러 G 없이 스펠링 했어요. 왜냐면 발음이에요. 그래서 lots of loving. They're getting lots of loving today. 그 다음에 But this morning, first thing when I woke up. First thing when I woke up. But this morning, first thing when I woke up, I just knew I had to do something. The couple made a generous donation to help with Sophia's special medical care. Lots of loving. They're getting lots of loving today. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. Wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful When we can take animals that are in less than ideal scenarios And then give them some of the love and care. 좋아요. So we got the animal breeder 겸 hoarder, and we got 75 dogs.
Happy? 불쌍해지겠어요. 그래서 Humane Society 뭘 해요? 따라서 take. 가져. They take the 75 dogs and they move it to the Humane Society. Okay? Do you understand? So, it's wonderful. It's wonderful. When we can take animals When you take animals that are in that are in bad situations. Bad situations. bad situations. Less than ideal scenarios 이란 말 대신에 bad situations. Bad situations. 그래서 less than ideal. Less than ideal. L 발음 신경. Less than ideal. Less than ideal. 반대말 따라서요. Ideal. Ideal. Ideal이란 말은 perfect. 오케이? 우리 WB working conditions 어때요? Ideal이에요? Less than ideal이에요? Ideal. 와우, 그 말엔 월급 제대로 나고 휴가 제대로 낼 수 있고 주차 자리도 있고. 휴가는 그래. 그래도 나쁘지 않다. 네. 그래서 ideal working conditions. 아이디어 conditions. 학원에서 일하는 게 어떨까요? 그래서 less than ideal. It's shit. It's shit. I tell you, it's terrible. Your choice. My choice. 그렇지. 근데 다른 면으로 봤을 때 부장님 같은 사람 없으니까 따라서 it's ideal. 예, 제가 윗사람 없어. 그건 좋아요. It's ideal. 원장님 그냥 얘들 끝이야. 원장님도 우리 이번에 한 마음 있어요. 그렇구나. 잘 갔다 오세요. 너는 나빠. 뭐 할 필요 없어요. 직원도 아닌데 보험 안 주잖아. 보험 주면 좋다. 너만 컨트롤. 그래서 out of control. 상태 아주 안 좋아. 그래서 less than ideal. 근데 여러분 이 표현 주의하세요. 개판일 수도 있고 조금 안 좋아일 수도 있어요. 그래서 이 표현 사실 의미 없어요. It doesn't really mean anything. This is a Obama expression. Okay? It's a politician expression. 의미 없어요. Okay? 그리고 scenarios이란 말 절대 쓰지 마세요. scenario 영화 외에서 쓰지 마세요. 이 사람은 폼내는 거예요. 하지 마. 그래서 situations. situations이나 제일 많이 쓰는 말 situations 하고 circumstance. Exactly. 여기 복수를 해야 돼. circumstances. Less than ideal situations, less than ideal circumstances 이란 말 훨씬 좋아요. Got it? 그 다음에, so we go here, we take the animals in less than ideal circumstances, and we bring them to the Humane Society, right? 여기 잠깐 동안 있는데, 그래서 완전히 love하고 care 줄 수 없지만, 따라서 some. We can give them some of the love and care. 100% 집중할 수 없잖아요. 근데 어느 정도는 줄 수 있죠. 그 다음에 목표가 뭐예요? 입양. 오케이? 그래서 목표는 뭐예요? Ideal situation 찾으려고. Ideal home 찾으려고 노력하는 거예요. Do you understand? 그래서 여기 뒤에서 있는 말 우리 community volunteer들이 도와주고 help us provide. 따라서 and then move them into just an ideal 빼세요. Just an ideal 이란 말 줄 쫙 빼세요. 그래서 다시 보면 and then move them into a more ideal situation. Do you understand? 자, 우리 기자분 말 받아주세요. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care. It's wonderful when we can take animals that are in less than ideal scenarios and then give them some of the love and care that our community helps us provide and then move them into just an ideal, more ideal situation. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers.
Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. 같이. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. 마지막. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Many of the dogs are so-called designer dogs. So-called가 무슨 말이에요? 그렇죠. 말하자면, right? 저는 Shane Peterson or so-called Coach Shane. Quotation, quotation. Quote, unquote. 두 번 해요. Body language, gesture 할 때 두 번 해요. 세 번 하지 마세요. 두 번만 하는 거예요. 그래서 our so-called designer dogs. Designer dogs. Designer dog가 뭐예요? From pure bred. 아까 우리 breed이란 말 했었죠. 이제 과거 bred, purebred 한 단어 pugs to terriers. pug는 개 종류 중에 하나. 진돗개 할 때처럼 pug. 그래서 purebred. purebred. purebred가 뭐예요? Exactly. purebred 진돗개, purebred 삽살개. purebred 풍선개 있어요? 풍산개? 풍산개. 아, 예. 달라요. 풍선개 있어요. 아니, 달라요. 우리 거를 어떻게 또 잘하세요? 되게 관심 있어요. 풍선개 있어요. Yeah, but I wonder if there's purebred because they found them in the wild. I know that. Anyway, purebred이란 말. Okay. So designer dog가 뭐예요? 그렇지. Purebred dogs. Okay. Now, 요즘에 there's another definition of purebred dogs, and the newer definition of purebred dogs would be, you guys know 그 누구냐? Paris Hilton. Paris Hilton 알죠? Paris Hilton 뭘 들고 다녀? 개. 네, 개 가방. 개 가방형 뭐 개방 되겠죠? 그 개방 안에 보면 치와와 있어요. 치와와 있는데 다이아 목걸이 다 있어요. 그래서 crazy. 나는 고양이 목걸이도 없는데 다이아 목걸이. 어차피 많은 돈 있는 사람들이 그냥 치와와 원하지 않아요. 그냥 조그맣게 말티스 원하지 않아. 이런 거 원해. 말티스과 치와와 똑같죠. They make their own brand. Do you understand? 잡종. Yeah, but it's expensive 잡종. Okay, 그냥 길거리 잡종 아니고 it's this K and that K and mixing. Okay? 어때요? 멋있다는 생각하십니까? 글쎄, 많은 사람들이 멋있다는 생각해요. Okay? 개인적으로 I think it's pretty bad. These are 역시 that's a designer dogs. 직접 디자인할 수 있는 개니까. Do you understand? 원래 purebred 디자인 할 수 없잖아. purebred 그 선은 지켜야 돼요. So they take really expensive Chihuahua and a really expensive terrier and mix them. That's a designer dog. Terrier도 개 종류 중에 하나. This is a terrier. This is a terrier. 우리 386 시대 알 것 같은데 젊은 사람 잘 몰라요. 옛날에 영화 중에 벤지. 벤지 영화 기억해요? Benji is a terrier. This is Benji. Okay, terrier. Very smart dog. Very smart dog. 자, many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. 그 다음에 들어서 the Humane Society says it expects 기대합니다 an overwhelming crowd. 사람 대빵 많이 나오겠다. 언제? When these adorable faces
And this adorable face. 우리 adorable 배웠죠? 여운. Raymond. That is adorable. Remember, Robert는 classically handsome. Raymond, that is adorable. Like a hamster. 역시 애완동물하고 잘 어울리는 형용사잖아요. 그 다음에 마지막 단어 4개. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. Many of the dogs are so-called designer dogs, from purebred pugs to terriers. The Humane Society says it expects an overwhelming crowd when these adorable faces go up for adoption. 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 발음. Go up for adoption. Go up for adoption. Go up for adoption. 발음 신기한 what? Go up for adoption. 무슨 말이에요? 입양할 때. 입양, 자, 내일부터 입양하겠습니다. whatever. 사람 대빵 많이 들어오겠다. 으로 기대하고 있습니다. Humane Society. Got it? That is too easy. Not too easy. 진짜. 아무도 아니야. 우리 이름으로 배울까? 자, glossary 있는데 glossary 그다지 어렵지 않고 페이지 3페이지 밑에 보세요. 질문 몇 개 만들었어요. I did make a couple of sentences. 혹시 영어 파트너 있으면 연습하세요. Now you try it. 맨 밑에 What kind of pet would you like? And 만약에 pet 원하면 그래서 I would love to have a. What do you think of designer dogs? I think the idea of designer dogs is wonderful or terrible or whatever you want. 자기 opinion. Do you hoard anything? I hoard. 생각해보니까 I hoard T-shirts too. I have a T-shirt from 1987. And a Korean Olympic cycling T-shirt. Yeah, me too. Yeah. So, fly. 버릴 거야? Nice. Yeah. 입을 거야. 나 오늘 밤 가서 입을 거야 오늘. I hold caps. How many do you have? Maybe 50. 50. 15. 15. 조금 많지만. Books, many books. Books는 좋은 거예요. I think hoarding books is great. 마지막, have you ever volunteered for anything? Yeah. And once again, every winter, 예를 들면, every winter I volunteer to help 누구누구. Every spring I volunteer with 누구누구. Every spring I volunteer for 뭐뭐 위해서 여러 가지 표현할 수 있어요.